Okay, Assalamualaikum and hi. So for this video, I'm going to cover the second subtopic for chapter 5, which is 5.2, liquid. Okay, this is the learning outcome. I'm going to cover all the learning outcome. The first learning outcome is properties of liquid. Liquid have 5 properties. The first one is volume and shape. For liquid, has a definite volume but not a definite shape. Kerana the particles are arranged closely but not rigidly. So based on the arrangement of the particles in liquid, okay, close but not as rigid as solid. Jadi untuk liquid, volume is fixed but shape is not. Means volume untuk liquid akan sama walaupun awak letak di kontainer yang berbeza. Tapi untuk shape, dia akan follow the container. So kalau awak letak satu liquid di dalam beaker and then awak transfer pergi measuring cylinder, volume masih sama tapi shape dia dah berubah mengikut container. Yang kedua, kerana to held together by a strong IMF between the liquid molecule, but the IMF is not strong enough to hold the particles firmly in place. Jadi, particles of the liquid able to move freely. So, contoh macam ni. Jadi, untuk gas, okay, gas akan follow the shape of container juga. Tapi gas tak ada definite volume. Okay, tapi liquid, since dia punya arrangement of particles agak closer compared to gas, jadi volume dia adalah fixed, but shape is not. Okay, liquid flows to fit the shape of container, but it will confine to a certain volume. So settle for the first properties. Next is compressibility. In liquid, the particles are packed closely together. So again, arrangement of particle. Very little empty space between the particle. Therefore, liquid more difficult to compress than gas. Kerana apa? Sikit ruang yang kosong. So kalau awak bayangkan analoginya adalah students di dalam Dewan Mutiara. Kalau ramai sangat students dalam tu dah berhimpit-himpit, ruang kosong pun tak ada. Macam mana nak compress lagi sedangkan ruang kosong tak ada between the students? So same goes to this. Liquid particles closely together. Jadi sikit je empty space. Susah nak compress. So kalau awak tengok dekat gambar ni, this diagram, okay, cannot push down on a liquid, cannot compress the liquid. So next is diffusion. Diffusion is movement of particles from higher concentration to a lower concentration, and diffusion rate of a liquid slower than gas. Kerana molecules are closely packed compared to gas. Sama juga because of the arrangement of particle in liquid. Lower kinetic energy than gas and stronger IMF compared to gas. So, ini menyebabkan diffusion rate untuk liquid lagi rendah berbanding dengan gas. Contoh, kalau awak nak fahamkan about diffusion, you spray a perfume into one corner of your room. So, sekejap sahaja bau fragrance of the perfume akan memenuhi ruang bilik awak. So, gas. Okay, gas akan senang travel across the room. But if water, you boleh bayangkan, okay, awak letak uncang teh ke dalam air. Jadi awak boleh nampak kan lama-lama air tu akan jadi macam warna of the tea. Macam inilah contoh. Ini saya guna food colouring. So kalau saya masukkan colouring ke dalam water, yang nampak dia tengah diffuse. Okay, so the rate for liquid is lower than gas due to 3 factor tadi. So that's for diffusion. What about the surface tension? So first kita tengok dulu surface tension ni apa. Amount of energy required to stretch. Okay, stretch the surface of a liquid by a unit area. Liquid molecules experience IMF force in all directions by their neighboring molecule. However, molecules at the surface. So kita sekarang tengah
focus on liquid molecules at the surface. Downward, pull downwards and sideways. Ditarik ke bawah dan ke tepi oleh neighboring liquid molecule. So contoh, but not upward lah sebab dah dekat surface kan. Jadi kalau dekat surface kayak ni, this is the particles at the surface and this is particles within the liquid. Jadi particles at the surface, this will experience IMF daripada tepi dan juga bawah, tapi tidak ke atas. Kerana dah dekat surface dah tak adalah molekul dekat atas. Jadinya ini menyebabkan molekul ini, this liquid molecule akan ditarik daripada tepi dan ditarik daripada bawah. Okay, menyebabkan, okay, ni yang saya cakap tadi, ditarik, menyebabkan surface itu jadi stretch and tighten. So contoh, ini molekul of the liquid at the surface ditarik sideways and downward. So stretch and tighten. The stronger the IMF, kuat tarikan, of course lah surface tension akan tinggi, lagi kuat ditarik. When temperature increase, IMF becomes weaker. Okay, because bila temperature increase, kinetic energy of the molecule will increase and able to overcome the IMF. Therefore, decrease surface tension. Lemah tarikan, lemahlah surface tension. Okay, so ni awak boleh nampak kenapa paperclip boleh float atas air kerana surface tension tadi. Kalau tak, dia akan tenggelam. Okay. So next, the last one is viscosity. What is viscosity? Resistance of the liquid to flow. The higher the viscosity, slower it flows. So for example, kalau compare dengan air dan chili sauce, mana satu yang slow dia punya flow? Slow mengalir. Okay, chili sauce lagi susah untuk mengalir, jadi dia ada lagi tinggi viscosity, rintangan untuk mengalir dia lagi tinggi. Viscosity decrease as temperature increase kerana due to IMF lah. Okay, bila temperature increase, IMF is weak, jadi viscosity akan rendah. Okay, kurang rintangan. So, viscosity depends on size of the molecules. Higher the molar mass, maksudnya besar size of the molecule. Lagi tinggi resistance, lagi tinggi viscosity. Lagi slow lah flow dia tu. Okay, strength of IMF. Tadi pun saya dah sebut. Kalau IMF kuat, lagi tinggi viscosity. Kalau kuat attractive force, resistance pun tinggi untuk bergerak. Okay, kalau ada orang yang pegang awak dengan kuat, awak nak bergerak pun susah. Okay, jadi the flow is slower. Okay, higher viscosity. Okay, so settle about the properties of liquid. Kita move forward to the next learning outcome, vaporization process. What is vaporization process? Liquid particles with sufficient energy, mesti ada energy yang cukup, escape from liquid surface and become gas. Ataupun a process in which liquid transform into gas. Okay, jadi kalau vaporization process, mesti liquid change to gas. Molecules in a liquid move quite freely, okay, due to the arrangement of the molecule. Each molecule has a different kinetic energy. Some molecules have relatively high kinetic energy. Kalau bergerak laju, maksudnya kinetic energy dia tinggi. So, energy dia cukup untuk dia escape kerana able to overcome the attractive force. So, bila boleh overcome the IMF between the molecule, boleh escape through the surface, enter a gas phase, means dah evaporated off. So, evaporation pula adalah proses di mana molecule escape from liquid to gas through the surface. Mesti melalui surface sahaja at any temperature. Tak ada specific temperature, tak kisah temperature apa pun, asalkan below the boiling point. Kalau dah capai tahap boiling point, bukan evaporation dah. Dia akan jadi boiling. So, boiling nanti dalam later part of this video, saya akan explain about boiling. Okay, so vaporization rate depends on surface area. Larger the surface area, higher the chance of the molecules to escape from the surface.
So if you put a same amount of liquid, okay, dalam bekas yang besar, surface area pun besar. Kalau awak bubuh dalam bekas yang kecil, surface area pun kecil. Sini lagi banyak molekul yang boleh berada di surface. Yang ini sikit je. So this has a higher chance to escape and become gas. Jadi, kalau surface area increase, vaporization rate also increase. Next is IMF. The weaker the intermolecular force, okay, lemah tarikan antara molekul, senanglah dia nak escape from the surface of the liquid and become gas. Therefore, higher evaporation rate. What about the next factor? Temperature. Higher temperature, higher kinetic energy. So, bila energy dia banyak, more molecule mempunyai energy yang cukup untuk overcome the IMF. So, bila ada energy yang cukup untuk overcome attractive force between the molecule, bolehlah escape through the surface. Jadi, evaporation rate akan increase juga. Okay, jadi secara summarize-nya, lagi senang dia nak escape, lagi senanglah dia jadi gas, lagilah tinggi vaporization rate. Okay, so next is vapor pressure. For this one, you have to know the definition. So, before kita pergi definition, kita kena fahamkan dulu macam mana vapor pressure boleh terhasil. So, molecules escape from the surface of the liquid, we refer to vapor. So, vapor ni adalah gas lah. Okay, tapi kalau dia daripada liquid surface, kita panggil dia vapor. In an open system, vapor molecules will diffuse away. So, contoh ini open system. Okay, ini adalah liquid molecule. Dia boleh escape jadi gas. So, gas ni tadi akan diffuse. Okay, open system. Tapi kalau closed system, you rasa boleh ke dia diffuse? Okay, kalau closed system tertutup, okay, ni tertutup. Liquid molecules yang escape jadi vapor tadi, vapor ini tak boleh diffuse away dan cannot escape from the system. Jadi masih ada dalam sistem ini. Jadinya, in a closed system, the vapor molecule akan remain dalam container. Masih ada dalam container. And in contact with the surface of the liquid. These vapor molecules in constant random motion. So, macam yang saya explain, kalau gas, dia akan sentiasa bergerak. Random motion. Jadi, awak boleh nampak tu, okay, ada beberapa liquid molecule berjaya escape dan menjadi vapor. Jadi, vapor molecule ni akan continuously strike, akan sentiasa berlanggar dengan wall of the container. So, nampak tu, berlanggar dengan dinding. Dan, other vapor molecule, each other, collide with each other. And also, with the surface of the liquid molecule. Jadi, dia akan collide balik dengan surface of the liquid. Ini untuk closed system. Okay, every time the vapor molecules hit the wall of the container, pressure is produced. So, vapor pressure is the pressure produced by vapor when the vapor reach equilibrium with its liquid in a system. Closed system. Okay, so contoh macam ni. So, boleh nampak daripada liquid escape jadi gas. Dan gas ini kan continuously bergerak-gerak kerana ada yang akan berlanggar dengan surface of the liquid. So, bila dia berlanggar dengan surface, ada kemungkinan dia akan jadi liquid balik. So, ni saya akan explain nanti. So, awak kena faham dekat sini, dalam closed system, okay, liquid molecule boleh escape jadi gas, gas boleh jadi liquid balik. So, bila dah capai equilibrium between the gas, liquid jadi gas, gas jadi liquid, jadinya vapor molecule yang berlanggar dengan dinding akan menghasilkan pressure. So, this pressure kita akan panggil vapor pressure. Kalau lagi banyak vapor, lagi tinggi vapor pressure. Okay? So, next is condensation. Nah, ini yang saya nak relate balik. Okay, some of the vapor molecules may lose their kinetic energy during the collision. Dah berlanggar-langgar, jadi dah makin lemah, makin hilanglah energy. They do not have enough energy to remain as vapor. They will reach the surface of the liquid and trapped by the attractive force.
If they cannot overcome the attractive force, vapor akan return as liquid. So, ini yang saya explain tadi. Liquid boleh jadi gas, gas boleh jadi liquid balik. This process is called condensation because gas change to liquid. So, untuk faham, okay, saya explain dekat sini. Ini ada liquid molecule. Okay, ada beberapa yang ada enough energy untuk escape dan jadi gas. Tu jadilah gas. Ada 3 berjaya escape dan jadi gas tu gas. Jadi gas, vapor molecule ini akan berlanggar dengan dinding, berlanggar antara satu sama lain, berlanggar dengan surface of the liquid. So, itu boleh menyebabkan ada yang hilang energy. So, bila ada hilang energy, okay, dia orang akan reach the surface of the liquid. So, bila dia pergi kepada surface, since energy dia tak cukup, so dia akan, itulah, pergi kepada surface. Dah tak boleh nak bergerak-gerak dan kekal menjadi vapor. So, bila dah reach to the surface of the liquid, ada attractive force between the liquid and the vapor. So, liquid ini memegang vapor molecule tadi. So, bila this vapor molecule tak ada energi yang cukup untuk overcome tarikan ni, dia akan jadi liquid balik. So, ini vapor ataupun gas jadi liquid balik, berlakulah proses condensation. Okay? That's for condensation process. Hopefully boleh faham. Okay, so next kita nak tengok relationship between IMF and vapor pressure. Kalau lemah intermolecular force, adakah senang or susah untuk dia vaporize? So, if the IMF is weak, lagilah senang untuk vaporize, senang nak escape. Okay, maksudnya energy pun tak banyaklah diperlukan untuk escape kerana IMF is weak. So, bila senang escape from the surface and become gas, maksudnya dia dah vaporize. Bila senang vaporize, kita panggil volatile. So, kalau awak come across volatile means senang untuk vaporize, easier to vaporize. Volatile liquids have higher vapor pressure. Kenapa? Kalau lagi senang vaporize, lagi banyak vapor molecule. Lagi banyak vapor molecule, lagi banyaklah pelanggaran dengan dinding. Pressure pun makin tinggi. Okay, so basically kenapa vapor pressure is higher? Because more vapor molecule. So example, I have 2 liquid. Okay, this one, kalau awak tengok, IMF dia adalah van der Waals force. Tak boleh buat hydrogen bond. This one can form hydrogen bond. So, van der Waals force is weaker than hydrogen bond. So, bila CH3O ada lemah, lagi lemah IMF, less energy is needed to overcome the weak intermolecular force. Therefore, easier to vaporize. Jadi, dimethyl ether lagi senang vaporize kerana IMF dia lemah. Thus, it is more volatile lah because easier to vaporize kan? More volatile than ethanol. Therefore, it has higher vapor pressure. Lagi senang vaporize, lagi banyak vapor. Lagi tinggi vapor pressure. So next, okay, kita dah habis relationship. So sekarang saya nak explain about boiling process. So awak kena faham boiling, okay, sama juga escape from liquid menjadi gas. Sama macam vaporization, sama macam evaporation. But kenapa kita panggil dia boiling? Kerana boiling hanya berlaku at a specific temperature. Mesti ada temperature yang tepat, yang spesifik. Untuk molekul itu, temperature dia fix. Boiling process. Selain itu, unlike evaporation that occurs only at the surface. So, kalau vaporization atau evaporation mesti berlaku dekat surface sahaja. Tapi boiling occurs at the surface and inner part of the liquid. And also, bubbles are seen during boiling, which kalau evaporation awak takkan nampak bubble. Okay, so that's the differences between boiling and evaporation. Okay. So, boiling point adalah
Ini lagi satu benda yang kena tahu dan hafal. Vapor pressure dah bagi tahu definition tadi. Next is boiling point. So boiling point is the temperature at which vapor pressure equal to the external atmospheric pressure. Okay, once the boiling point of a liquid is reached, temperature remains constant even though the heat is supplied. For example, kalau saya ada liquid air, okay, this is my liquid, I boil. So saya pun didihkan air. So saya rasa everyone know that the boiling point for H2O is 100 degree Celsius. So bila capai temperature ni barulah berlaku proses boiling tu. Okay, so walaupun awak keep supply heat, masih buka api tu, tapi temperature dia masih 100 sebab dia dah capai tahap takat didih dia. So temperature remains constant. Okay. So untuk awak lagi faham, kalau kita ada liquid molecule, bila kita supplykan heat, temperature akan increase. So bila temperature makin increase, makin lama, makin banyak molekul liquid yang berjaya escape dan menjadi gas. So diorang pun escape jadi gas, makin lama makin banyak. Jadi bila makin banyak vapor pressure, makin banyak vapor pressure pun makin lama akan makin tinggi sampai satu tahap dia akan sama dengan atmospheric pressure. Contoh kalau saya boil water dekat dapur, okay, kalau saya boil water dekat rumah, dia adalah 1 atm the pressure. So vapor pressure ni makin lama makin banyak vapor sampai satu tahap kan dia keep collide with the wall and produce a pressure. So bila makin lama makin tinggi sampai satu tahap dia akan dapat sama macam 1 atm. So at which temperature? 100 degree Celsius. So this is the boiling point. So bila kita akan tengok temperature kan, kita keep supply heat, temperature makin tinggi. So bila temperature dah jadi 100 degree Celsius, barulah vapor pressure ni sama dengan 1 atm. Maksudnya enough vapor to reach the same pressure as external atmospheric pressure. Okay, so saya repeat balik, at 100 degree Celsius for water, okay, cukup vapor untuk menghasilkan vapor pressure sama dengan 1 atm. Jadi sekarang dah berlaku proses boiling. Tu. Okay, temperature at which vapor pressure equals to external atmospheric pressure. Okay, so dia saja je lah nak bagi tahu dekat awak. Okay, did you know that kalau kita didihkan air at the top of Mount Everest, 71 degree Celsius only. Tadi kan 100. Masih air. Tapi kenapa? Rendah. Kerana, okay, kalau at the top of the mountain, the atmospheric pressure is lower. Okay, jadi kalau pressure rendah, tak banyaklah vapor yang diperlukan untuk sama capai pressure yang rendah ni. So, contoh, kita akan supplykan heat. Temperature akan increase. So, temperature increase makin lama, makin banyaklah vapor kan? Sebab kinetic energy is sufficient to escape. Jadi, dia akan berlanggar. So, kalau pressure-nya rendah, tak banyak vapor yang diperlukan untuk sama dengan atmospheric pressure. Jadinya, temperature pun rendah lah. Contoh, 71 degree Celsius tadi, bila dah capai temperature ni, dah cukup vapor untuk menghasilkan pressure sama macam atmospheric pressure. That's why, kalau pressure atmospheric rendah, maksudnya boiling point pun akan rendah. Okay? So, this is the last part. Apakah kaitan antara vapor pressure dengan boiling point? Okay, the boiling point of a more volatile, easily vaporized liquid is lower than a less volatile liquid. So, kalau lagi senang vaporize, lagi banyak vapor. Lagi banyak vapor, lagi tinggi pressure. Jadi, dia akan mendapat boiling point yang rendah kerana vapornya banyak
senang nak capai vapor pressure sama dengan atmospheric pressure. Okey, ni lagi satulah untuk awak faham kenapa. Kalau volatile, more volatile liquid lagi senang untuk vaporize. Greater vapor pressure ni yang saya explain tadi lah. Kalau lagi senang vaporize, lagi tinggi vapor pressure. Compare dengan less volatile at the same temperature. So for volatile liquid, the attractive force weaker. Okay, kalau senang vaporize, maksudnya IMF dia lemah lah. Sebab tu senang untuk dia escape from the surface of the liquid and become gas. Jadinya, a more volatile liquid has weaker intermolecular force, thus it needs less energy. So kalau IMF dia lemah, energy pun tak banyak lah yang diperlukan untuk vaporize dan untuk vapor pressure mencapai tahap yang sama dengan atmospheric pressure. Jadinya, boils at a lower temperature. Okay, so ini kita bercakap pasal liquid yang berbeza. Kalau liquid ada IMF yang lagi lemah, less energy is needed untuk dia escape menjadi gas. Jadinya, senang untuk vaporize dan senang untuk vapor pressure mencapai tahap yang sama dengan atmospheric pressure. Therefore, it will boil at lower temperature. Okay, so this is the conclusion. Boiling point of a more volatile liquid is lower. Kerana apa? Boleh tengok kat sini. IMF lagi lemah, senang nak overcome the intermolecular force, lower boiling point. And kalau intermolecular force is weak, senang nak vaporize, higher vapor pressure. Okay, so hopefully you can understand this relationship. Okay, so kita dah habis all the learning outcome, and this just want you to come across the differences and also the similarities between vaporization and boiling. So awak boleh baca lah, tadi pun saya dah cakap apa yang sama, apa yang beza. So awak boleh tengok nota dan go through the differences and similarities. Okay, so this is the last part. You have to do the test yourself 8, answer this question and upload your answer. Okay, so kita dah habis solid, kita dah habis liquid 5.2. Okay, hopefully awak boleh faham apa yang saya explain about all the learning outcome. That's all for this video. Thank you for listening.